that alphabetic writing was invented at some point during the 18th or 17th century BC by the Phoenicians, by the Phoenicians who inhabited the eastern Mediterranean region. دەڵێ باوەڕ وا بووکەوە باوەڕ وایەکەوە نووسینی ئەلفابێتی لەلایەن لە سەدەی سەدەی هەژدە یاخود حەڤدەی BC before Christ پێش مەسیح پێش زاینی داهێنراوە لەلایەن فینیقیەکانەوە کە نیشتەجێ بوون inhabited the eastern Mediterranean region کە نیشتەجێ بوون لە هەرێمی ناوەڕاستی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست. باوەڕ وا بووکەوە لەلایەنەوانەوە داهێنرابێت. The direction of writing واتە واجهە و ئاراستەی نووسینەکان it is believed باوەڕ وایە was decided in early times by circumstances and practicality. بڕیاری لەسەردرابێت لە کاتە زووەکان بەهۆی circumstances ئەو ڕەوش و بارودۆخ و بارەی وە practicality ئەو شتە عملیانە و پراکتیکالیانەوە. بەڵێ بەڕێزان ئەو شتە تەطبیقی و عملیانە لەگەڵ ڕەوش و بارودۆخەکە. Cuneiform script نووسینی بزماری was written from left to right لە دەستە چەپەوە بۆ ڕاست دەنووسێ واتە لە چەپەوە بۆ ڕاست. Hieroglyphy could be written in any direction right. بەڵام نووسینی هیرۆغلۆفی دەڵێ بە هەر ئاراستەیەکەوە دەنووسی. Arabic is written from right to left. نووسینی عەرەبی لە ڕاستەوە بۆ چەپە. While Chinese is written from top to bottom لە کاتێکدا نووسینی سینی لە سەرەوە بۆ خوارەوەیە. From top to bottom. The word alphabet is of Semitic origin. وشەی ئەلفابێت وشەیەکی سەمیتیکیە بەڕێزان سامیە لە ئەسڵدا origin. It is a combination of the first two Phoenician characters. دەڵێ ئەمەش خۆی لە خۆیدا it is a combination یەکگرتنێکە یا پەیوەستبوونێکە of the first two Phoenicians characters لە سیفاتەکانی فۆنشین لە کارکتەرەکاندا کە دوو کارکتەری فۆنشین ئەویش ئالف an axis head کە سەری گایە ئالف لەگەڵ بێتە هاوس بێتاش بە مانای خانوودێ واتە لەو دوو شەیە چانگرتووە سەری گای لەگەڵ هاوس خانوو. The Phoenicians carried their alphabetic writing through trade to Europe where the Greek and later Roman characters developed. The Phoenicians carried their alphabetic writing. فینیقیەکان alphabet write نووسینی ئەلفابێتیان هێناکایەوە و هەڵیانگرت through trade چۆن گواستیانەوە هەڵیانگرت لە ڕێگای بازرگانی through trade to Europe بۆ ئەوروپا where the Greek and later Roman characters developed. اینجا لەو شوێنەدا گریکەکان و دواتر ڕۆمانیەکان گەشەیان پێدا. At first all letters were produced in the same ways. یەکەم جار هەموو پیتەکان produced in the same way لە هەمان کاتا بەرەم هاتن. When printing was introduced کاتێک تابیعە دەرکەوت تابیعە داهێنرا و ناسێنرا two kinds of script دوو جۆر لە نووسین began to appear دەرکەوتن in most alphabets لە زۆربەی ئەلفابێتەکان. Print script for printing and cursive script for handwriting. ئەویش دوو جۆر بوو. Print script واتە نووسین بەهۆی پرینتەوە پرینتکردن تابیعە for printing and cursive script و نووسینی cursive for handwriting ئەمیش بەهۆی دەست نووسینەوە بەڕێزان. Even in Arabic the same thing is largely true. وەلە عەرەبیشدا هەمان شت بە شێوەیەکی زۆر ڕاستە. بەڵێ بەڕێزان ئەمە بوو باسی history of writing هیوادارم سوود بەخش بوو بێت. دێنە سەر بابەتی reading. Louis Pasteur the greatest single contribution to medical history
in the 19th century was made by a Frenchman named Louis Pasteur, 1822-1895. گەورەترین مشارەکە یاخود بەشداریکردنی مێژووی طبی لە سەدەی 19 کەوە کردی لەلایەن پیاوێکی فەڕەنسی بوو کەوا ناوی لویس پاستەر بوو لە ساڵی 1822 لەدایک بوو 1995 کۆچی کرد. He produced the theory that ئەوەی داهێنا ئەوەی بەرەمهێنا کەوا disease and infection were caused by germs, and he proved that these were carried and spread through the air. کەوا گوتی نەخۆشی و تەنینەوە بڵاوبوونەوەی نەخۆشی بەهۆی میکرۆبەکانەوە پەیدا دەبن و هەروەها ئەوەشی سەلمان کەوا that these were میکرۆبەکانیش بەهۆی هەواوە لە هەواوە هەڵدەگیرێن و بڵاو دەبنەوە. Pasteur was a scientist, not a doctor. Pasteur زانا بوو نەک دکتۆر. And he first discovered that the action of germs while studying fermentation in wines in other liquids. و هەروەها پاستەر گوتمان زانا بوو دکتۆر نەبوو و یەکەمین شتکەوا دۆزیەوە ئەویش چالاکی ئەو میکرۆبانە بوو لە کاتی لێکۆڵینەوەی لەسەر ترشان لەسەر هەوێنکردنی ترشانی با بڵێن عارەق و هەروەها چەند شلەمەنیەکی تر. At that time processes such as fermentation, decay, and the like were thought to be mere chemical changes. هەلەو کاتە بوو ئەو پرۆسانە وەکو پرۆسەی هەوێنکردن باڵێن ترشان و گەنیبوون بۆ گەنبوون و ئەوانی تری وەکو ئەوە تەنها گۆڕانێکی کیمیاوی دادەنرێن تەنها ئەمانە چەند گۆڕانێکی کیمیاوین. Chemical changes. Pasteur showed that they were actually caused by germs, tiny creatures living in the air. وهروها Pasteur Pasteur showed that they were actually caused by germs. لراستيدا أوي نشان داكوا لراستيدا أوانا بهوي ميكروبا پيدا دبن أم غورانا دكري tiny creatures living in the air. ميكروبتيا germs بريتيا ل tiny creatures كوا دروس كراوي بچوكن living in the air لهوا دجين. Until that time, scientists had believed that these tiny creatures were the result of decay instead of being its cause, and that they were examples of spontaneous generation. Spontaneous generation. تا ئەو کاتە زاناکان باوەڕیان وابوو کەوا ئەم با بڵێن دروستکراوە بچووکانە لە ئەنجامی بۆگەنبوونەوە پەیدا دەبن لە جیاتی ببنەهۆی بۆگەنبوون واتە لە ئەنجامی بۆگەنبوونەوە پەیدا دەبن لە جیاتی ئەوەی ببنەهۆی بۆگەنبوون. بۆیە بە نمونەی spontaneous generation واتە وەچەی لە خۆوە دروست بوو واتە هەر لە خۆوە دروست بوون و هاتنە ئاراوە ئەوانە پێیان دەگوتن. بەڵام Pasteur insisted that Pasteur سوور بوو لەسەر ئەوەی all life must come from living parents. Pasteur سوور بوو لەسەرەوەی کەوا هەموو ژیان لەلایەن باوانەوە from living parents باوانی زیندووەوە پەیدا دەبن.
واتە ئەم tiny creatureانە creatures و مەخلوق وا بڵێن دروستکراوی بچووک نین کە لە با بڵێن بۆ گەنبوون پەیدا ببن بەڵکو ئەوان دەبنە بۆ گەنبوونی شت. And in the course of his work found that germs could be killed by applying heat to the liquid. وهروها لكاركانيدا لما وي كاركيدا اوي دۆزیەوەکەوە germs میکرۆبەکان could be killed دەکوژرێن دەمرن by applying heat to the liquid بە گەرمکردنی شلەکان واتە شلەمەنی گەرمکەی هیچ میکرۆبێکی تێدا نامێنێ و هەمووی دەکوژرێ. This led to the process of pasteurization کە ئەمەش بووە هۆی پرۆسەی pasteurization. پرۆسەی pasteurization چییە؟ ئەمە دەڵێ which is a method of preventing milk from turning bad by heating it. ئەم پرۆسەیە بریتیە لە ڕێگایەک بۆ پاراستنی شیر لە تێکچوون بەهۆی گەرمکردنەوە واتە تۆ شیر دەپارێزی لە تێکچوون بەهۆی گەرمکردن ئەمە پێی دەڵێن pasteurization. By Pasteur's time لە کاتی پاستەردا by Pasteur's time the microscope had been invented and Pasteur was able to examine germs. لە سەردەمی پاستەردا مایکرۆسکۆپ هاتە ئاراوە و پاستەریش توانی سوودێکی زۆر لە مایکرۆسکۆپ ببینی بۆ تاقیکردنەوەی میکرۆبەکان. He discovered that different kinds of germs cause different diseases and he found way of breeding them. وهروها ئەوەشی کەشف کرد پاستەر گوتی زانیکەوە جۆرەها میکرۆب دەبێتە هۆی جۆرەها نەخۆشی و ئەوەشی دۆزیەوە ڕێگای گەورەکردن یاخود بڵێن وەچاندنەوەی ئەم میکرۆبانەشی دۆزیەوەکەوە ئەم میکرۆبانە چۆن گەشە و گەورە دەکەن و چۆن زۆر دەبن. Artificially grown germs are known as cultures. بە شێوەیەکی دەستکرد گەشەسەندن و گەشەکردن و گەورەبوونی میکرۆبەکان پێی دەگوترێت cultures واتە چاندنی بەکتریا. During an experiment on a disease on chickens Pasteur made another discovery. دەڵێت لە کاتی تەجرەبەکردنی لەسەر نەخۆشیەک لە مریشکەکاندا پاستەر دۆزینەوەیەکی تری هینە ئاراوە شتێکی تری دۆزیەوە ئەویش if he injected the chickens with a stale culture of the disease they did not catch it but remained healthy even when fresh germs were injected. ئەوەی دۆزیەوەکەوە ئەگەر بێت و بەو دەرزیەک لە injected the chickens with a stale culture Gutman he injected the chickens with a stale culture ئەگەر بەو بەکتریاتێک چووە بە شێوەیەکی شلەمەنی دەرزیەک بدرێت لە مریشکەکانە دەرزیان لێ بدرێت بۆ بە بەکارهێنانی ئەو بەکتریاتێک چوانە of the disease they did not catch it ئەوە مریشکەکان تووشی نەخۆشی نابن but remained healthy even when fresh germs were injected. ئەوە بە تەندروستیەکی زۆر چاک دەمێننەوە. From this experiment our whole system of inoculation against disease has developed. هەر لەو تەجروبەیەش بوو کەوە
سیستەمی کوتان لە دژی نەخۆشی گەشەی سندوو بەرەو پێشەوە چوو. بەڵێ ئەمە بوو باسی پاستەر و